Je pouvais bien mourir avant les soins parce que le jour que j'ai eu ces résultats, au lieu d'aller voir le médecin que lui, il ouvre, moi j'ai ouvert les résultats, j'ai lu et j'étais dans le taxi. J'ai failli mourir avant même d'atteindre le médecin. Quand je suis arrivé devant le médecin, lui m'a demandé que tu as déjà lu les résultats. J'ai dit, quelle question, professeur? J'ai lu les résultats. Il s'est levé, il a tapé la main sur la table. Il a dit, merde, merde. Non seulement ça, tu vas prendre l'argent pour te soigner. Quelle est cette malchance? Et maintenant, tu t'es mise à te faire soigner. Comment se déroule le traitement? Seulement, le traitement est trop cher. Trop cher. Le traitement se déroule très bien parce qu'on ne me donnait pas deux mois pour vivre. Et entre-temps, vous vivez comment? Entre-temps, je suis mieux par rapport au premier jour. Je me sens bien. Vous avez fait combien de temps donc depuis que vous avez cette maladie? Ça a commencé au mois de mars. De quelle année? Mois de mars à l'an 2009. Une séance de traitement, ça peut, quand on me donne même le sang, ça peut aller à presque 500 000. Hein. Et vous faites combien de séances par semaine, par mois? C'est combien? Par mois, on fait une séance tous les 21 jours. Que le gouvernement vienne en aide, qu'on ne doit pas aider seulement les gens de sida. Parce que même le cancer, là, c'est un problème qui menace trop les gens. Parce que si quelqu'un n'a pas 200 combien, ou c'est 240 ou 220 000 pour acheter un seul produit, sans compter les autres à côté, sans compter même le sang, on ne peut pas s'en sortir. Si ce n'était pas à l'aide de ma famille, je serais morte. That's a testimony of a cancer patient, cancer of the pulmonary cancer, and she said it all. Treatment is expensive, and most often they are abandoned to themselves, the cancer patients. Now, Dr. Ekuta, you follow that testimony. What's your reaction as a psychologist? Well, thank you, Naga Kebi. Louder, speak louder. This is a typical patient, and this is the type of patients we have in our services. As she said, sometimes they are abandoned, and sometimes, if not of her family, she wouldn't have been living. So as a psychologist, I encourage the family to stay around the patient. This is not an illness for one person to carry. The whole family has to be united for this, for several reasons. One, for the financial reasons, because she has said it's so expensive. Secondly, for the emotional support from the family. And thirdly, for just to uplift their morals. And the doctors too in the hospital, they also play a part to this type of patients, and they pass around, check on them, talk to them, and encourage them. As a psychologist, I have three aspects working with this type of patients. One, to educate them on their medication. The medications are expensive, and they have a lot of side effects. And it's easy for a patient to abandon after having the first seance. And all we do is encourage them. Yes, the first time, just look at it as your body is there, it has an illness, and we are injecting some poison just to attack that illness. And when the poison gets to the illness and heals it, you will be okay. Two, we help the families to stick around the patients, because that is very important. It encourages them to get well faster when they see the families are all around. And the third part of it is working with them really encourages the patients to know that somebody cares for them. You pass around, you talk to them, and they feel happy about that. They are not abandoned. If the families are sent out, the hospital staff is there around them to talk to them, and they feel happy.
Yeah, I want to find out, as a psychologist, do we have many psychologists like you who work hand in hand with cancer specialists in hospitals? And do you have the chance to really get into, say, these hospitals to talk to cancer patients? I would say the number is very, very limited. Very limited. When I started at the General Hospital about 5 years ago, that was the first time they've ever had a psychologist on staff. And it was really surprising that such an international hospital, that was the first time they were having a psychologist. In most of the hospitals, I'm not really familiar if they do have psychologists on staff. If they are, I'm not aware of it right now. So. Merci. Docteur Pondom, vous êtes au contact des malades du cancer chaque année. Comment se fait le diagnostic du cancer? Le diagnostic du cancer est d'abord clinique. C'est le clinicien qui est interpellé devant une tuméfaction anormale qui entraîne des manifestations, et c'est à partir de cet appel que le malade est orienté vers le pathologiste qui, lui, doit nous donner un diagnostic, soit à travers une piqûre qu'on appelle une cytoponction, ou même à travers un acte chirurgical que le chirurgien va poser. Il va prélever un tissu, il va lui envoyer au laboratoire. Après les analyses, il nous dira c'est tel type de cancer. Donc le diagnostic est d'abord, on peut dire que c'est le malade qui vient se plaindre d'une certaine tuméfaction. Le médecin l'examine, est inquiet et fait donc faire un prélèvement par un chirurgien. Et ce dernier envoie le prélèvement au laboratoire chez le pathologiste qui lui posera le diagnostic